Galatoma, I will answer it in 3 languages because you asked me in 3 different languages. Salahuddin Abda, where is he? That guy remains young. I remember when I first came to Minnesota, I saw him and his wife. Now they have like 7 or 17 kids. Every year they post new kid, but they never get old. Amalle hora ba yadda. I can't be serious because it's just family, it's a reunion. But it makes me very happy to see. Well, gafata turre, we used to play volleyball, we used to debate from youth days. The love, the oromo continues, the respect continues, the debate also continues. That's what makes this nation great. That's what makes it worth doing anything, sacrificing anything for it, because we are a plural society who continue to debate respectfully and work hard together. Garaagarummaa kayyette, look, we are in a new chapter after 2018. Qabsoon chaptering godhan boqonnaan. I wrote a piece last year, Lala. Boqonnaalee qabsoon gammaaf gara fuulduraa waan title wayii ka qabu. It's about 90 page or something. Qabsoon kuni akkamii akka dhufne. I try to systematize it, to simplify it for regular readers. Hagamma boqonnaa afuraffaarra jirra. Gara shanaffaatti jaha jirra. Boqonnaan duraa it's a national struggle, nation building waan ta'eef qabsoon duraa ummata sirni alagaa tokko cabse addaan qoode dadammaysuudha. Building that consciousness. Ijoollee keessatti warri dargaggoota bakki irraa kaane laafaa miti bar. Gaafan wayii gallu wanti Oromoo jedhan kun diigamee ture. Oromiyaa dhiisati. Namni lagaan bakka adda addaatti adda yaa'ee ture. Amma nu biratti kitaaba keessatti agartan. Islaamaa fi Amaara jedhanii adda baasanna. Gaara kaan warri haadhatiyyaa dhufe warri darajjeen eessuma naa ta'a. Dhufnaani afaan Oromoo haasayan. Confused namni. Amaara afaan Islaamaa haasa'u jedhanii salaaleedhaan. Amma salaalee qofa ta'e amma. San booda barsiisaan kiristaana ta'e tokko Wallaggaa dhufe. Elubbaa Boori dhufe. Amboo dhufe salaalee majanii. Salaaleen barzoonii takkitti Shawaa Kabaa keessatti. Achirraa kaanee. Achirraa baakaaneeti. Collective consciousness. Eagerly, revival. The second was reconstruction. Revival was from 1960s irraa eegalee sochiin afran qalloo godhamaa ture. Sochiin gama lixaatiin, sochiin protestaantii, abbootiin kuweefaan, abbootiin nagaasoo gidaadaafaan, warri paastaroonni protestaantii godhaa turan sun booda immoo maccaatu lama irratti ka dhufe. Sochiin booda baar irraa godhame kun kallattii afreen godhame kuni it was the revival movement in 1960s. Phase 2 was reconstruction. Kudha sagal torbaatamatti keessatti qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaaf Marashaffaan uumuun Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maamood Mazammirfaan odaa kana akka simpoolf godhuun maqaa Oromiyaa jedhu kana fiduun adda bilisummaa Oromoo ijaaramuun kun 1970s ka goone kun this was reconstruction. Phase 3 institutionalization ka jennuun Oromiyaan dhaabatuun afaan Oromoo afaan hojii ta'uun biirokraasiin kun uumamuun kun maal uume generation qubee generation jennu kana uume jechuudha. Cumulativeidha. Uummata kana dammaysineet jaarreet institutionalize gooneeti dhaloonni kana hunda dhaalaa dhufe qabsoo qeerroo gaggeessee jechuudha. You could not have qeerroo without Maccaatu Lamaa, without Afran Qalloo, without Baalee movement, without Protestant movement. These are very important. Qeerrooni osoo abaawoon jiraachuu baatee Oromiyaan hin ijaaramu. Osoo Oromiyaan ijaaramuu baatte, osoo afaan Oromoo afaan hojii ta'uu baate, dhaloonni qubee jedhamu hin ijaaramu. Dhaloonni qubee kun osoo ijaaramuu baate, sochiin qeerroo hin jiraatu. Sochii qeerrootti fayyadamneet warra baankiif taankii harkaa qabu harkaa buufne aangoo dhuunfanne jechuudha. This is cumulative. It is a journey, yeah? Journey. Tokkorraan tokko dabalaa deemna. Setback hin jira, It takes 3 steps. Sometimes you take 1 step back, 2 step back. Ultimately, bakka irraa kaatee deebuu dhabuudha jechuudha. So 2018 sochii nuti keessa turre aangoo qabachuu irratti fuulleffate.
yeroo sana isinitti himu malee ultimately my objective was to make sure we capture state power. That was my goal. State power qabachuun barbaachisaa ture. State power qabachuun dirqama state power erga qabne booda objective jira hope ture immoo hope maali? Abdiin qabachaa turre state power sun democratize ta'ee dantaan keenya akka dhufuufi. That's why wantoota baay'ee iska godhaa turre. But akkuma qabsoo sabaa kamuu qabakkee amma nurra jirru waggaa 6 kun keessa dabarre waggoota let's call that one phase duraati. This revival, reconstruction, institutionalization is one wave. 2018 eega aangoo qabanne booda phase haaraa seenne. Experience waggoota 6 kan Oromoon keessa deemu adda. Kamma durarraa haga gaafsanitti qabsoo Oromarratti alagarratti godhamudha. Samboota godhamu qabsoo walirratti godhamudha. Now we are in the struggle of democratization. 2018 option lama ture. Option tokko kan propose goone akka yerootti. Aangoo qabatte booda after we captured power, the second part is consolidation of power. Aangoo farda yaabbatta yaabbatte booda maal goota? Dura faanurra dhaabatte yaabbatta. Yaabbatte booda fuuldura isaa qabatte tottolfattaa akka irraan kufnetti tottolfachuu. That's called consolidation. Consolidation eegu godhatte booda immoo majjattee ooftaa jechuun which is legitimization. Optionii lama jira karaan itti aangoo kana consolidate gootu. Tokko karaa dimokiraasiitti deemtee legitimize gochuu consolidate gochuu kun karaa abbaa irreeti. Nuti karaa dimokiraasii deemuu barbaanne Abiy karaa abbaa irreetti deemuu barbaade. Lachuu silaanuma deemsisa. But sirna abbaa irree tokko kufiftee sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf haal dureelee conditions barbaachisaa jira. State saniif ka barbaachisu. Utubaalee si barbaachisantu jira. Strong economy qabaachuu qabda. Strong security qabaachuu qabda. And a strong social support base qabaachuu danda'uu qabda. So argumentiin nuti wajjin qabaachaa turre ka walitti nu buusellee waan biraatii miti. Security state eenyu yeroo san akka jaareen beeytanii warra jiru san keessaa harcaasee Abiy waadii gurra jabaadha. Jaaruu dadhabe. Sirna security TPLF jaare san diigee osoo waan tokko bakka buusin humna deemuu barbaade. Lammaffaa economy eega mallas duu irraa kaasee laafaa ture. Nullee economy attack godhaa ture. The economy was getting weaker. Social basing waan kana ta'uu danda'u hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoo immoo hawaasa gadaati. It's an egalitarian society. Authoritarianism deeggaruu hin danda'u jechuudha. In the absence of these three, he made a critical mistake. Numide. Bakka humni hin jirretti humnaanin biyya bulcha jee. Namni laafaan tokko kaa humnan qabne humnaanin sidha yoo jee osoo nan dhoofne lafa dhaa. Kanaaf osoo humnan qabin humnaanin biyya bulcha deemuuni rakkoo keessa nu galchee jechuudha. But this is not an isolated incident. Post-independence Africa fudhatan bara 1960 booda saboonni Afrika keessa jiran sirna kolonii irratti qabsaanii eega bilisa bayan booda maaltu isaan mudate? Biyyoota muraasa gara dimokiraasii ce'an. Biyyoonni hedduun yookiin sirna abbaa irree hamaa keessa seenanii yookiin gara wal waraansaatti seenan. Koongoo wal waraansa seente. Gaanaan yeroo tokkoof sirna abbaa irree seentee booda immoo gara kuudeetaatti seente. Naayijeeriyaan kuu fi civil war keessa seente. Very few, probably Botswana qofa nafa. Botswana biyya 5 hin ga'u ka gara dimokiraasii ce'e. So don't despair. Haalli amma nuti keessa jirru kuni is not an ideal situation, but it's a process. Namni biyyoonni biraanis keessa dabraa turan jechuudha. Kanaaf wanni akka hubannu barbaannu, wanni akka hubattan barbaadu, wanni amma keessa jirru gaarii miti. In some cases it's worse. Malif at least biyyoonni Afrikaa 60moota keessa yeroo crisis keessa seenan there are two superpowers, Soviet and America. Tokkotu deeggara tokkosi morma. Amma akkasii miti multipolar keessa jira. Keessattuu this middle power warri jennuun kuni warri akka Emirates, Qatar, Turkey, Saudi masilii guddaa qaban.
naannoo keenya irratti fedhii guddaa qaban. Kanaaf yoo of eeguu baattee gara wal waraansaatti seente araaramuuf illee namatti ulfaataa jechuudha. Kanaaf kan waywaataa turree 2018-2019 baay'ee kan waywaataa turree kan boodas walitti bu'isa keessa seennee namni illee dhumee nullee hidhamneef rakkoo kan waan agarreef gurbaan kan agarreef fuudhee itti nu galchee jechuudha. Now we are in it. Bishaan ka jigee ina ta'an kanuma hafe ol qaban. So where we are right now tokko bakka amma jirurraa option sadii jira. Karaan tokko sirna abbaa irree hawwisan abii deebisee yaaluudhaaf that's impossible. Sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti abbaan fedhii dhufe amma booda ijaaruu hin danda'u. Maaliif the state is very weak. Ethnic consciousness is extremely high. sirna abbaa irree አምባገነናዊ ስርዓት ለመሸከም የሚያስችል መንግስታዊ አቅም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንደንደያሙ ሰው ከለመታ ከራማ ቢረ ደምሮ ደምቴሞ አናርኪት ሲና ይችላል we are in anarchy ስርና አባይ ኢሬ ጃሩ እንደንደኛ አኖክራሲ ሲርሄስ ከዘፋ ገረ ዲሞክራሲ ጨውዳ ፍሞ the first thing is to stop wars ሎላ ዳብሲኔ we have to stop the bleeding if somebody is wounded Ethiopia is now a wounded animal it's a wounded person severely wounded the first thing or medical one tanim kan asya the first thing is to stop the bleeding then repair the damage ega health state healthy motumma da sirnicha ega jedef ne boda then we might have a chance to go to democracy kana erga gone boda deemu dandeenya amma oromo keessatti garaagarummaan yaadaa ni jira yaa ummata miliyoon 50 meeqa geessan samma keeps adding yaani garaagaraa jiraachuu rakkoo baay'een qabu but we are not really that divided party afur mokas qabnamma warri biraa bar lakkoo isan hedduu xiqqaatee party hedduudha qaba be critical of leadership but also appreciate some of the little things we do wantoota hedduu irratti wal hubannaa baay'ee jira amma oromoon bokkuma lama jirra caalaatti the haves and the have nots warra wangoo qabatee waa saamaa jiruu fi waa ajjeesaa jiruu fi warra ajjeefamaa jiruu fi saamamaa jiru bokkuma lama jirra the haves and the have nots classic finis dhufaa jira jechuudha even within that divide wal hubannaa guddaa jira wal hubannaa kana cimsaa deemna wal hubannaa hedduu isaanii wajjin and my job is really to bridge that bridge hoggaan godhu sobee walitti araarsuu qofa osoo hin taane provoke godhuudha provoke godhee namni uncomfortable ta'ee akka haasa'u fakkeenyaaf I think I'm again one kana eegale some months and a half within this period waan baay'ee jijjiirame mataa namaa keessa gaafa nan tana eegaluu dura biyya dhaqeetiin ture jarri aangoo irra jirtu amma booda namni utuu kun jiru olaantummaa arganne diriirfanne akka feene bullaa jechaa ture ummanni immoo jara kanan feenu jarri kun nu fixee silaan kufanii maal goona wajjira akkana jee ture amma that has changed we have shaken it amma status quo unsustainable akka ta'e hubannaan dhufaa jira amma dibeetiin maali amma isin jidduu jiru hedduun biyya alas biyya keessa ka jiru dhiiroo sirni kun kufu jira way kabiraan dhufaadha gaafin dhufaa jiru I'm very happy with that because we have to think sirna kana booda sirni dhufu I think he asked me in English as well not to make the mistake about the calculator I love this discussion now we are thinking about the future we are not just complaining about the present now we are concerned we are thinking we are deliberating we are debating about the future that's what moves the nation forward kun haala sanii ilaalla karaa marii kana keessatti haala amma jirruun tokko hin taanu tokko ka jiru sana hin ta'e wal hubachuudha barbaachisa I don't want you to buy into my ideas I'm not a preacher and sheekha miti an qeesii miti Bible irraa Quraana irraa isinitti himaan jiru I don't have absolute truths what I have is ideas analysis what I seek from you is to be understood not to be accepted no to be understood to provoke you to promote discussions yeah kanaaf akka ummataatti waa'ee qabsoo qofaan kan yaaduu qabnu amma
Reef maafi waa'ee diinagdee haasa'e. All this struggle, all this sacrifice, waa'ee alaabaa fi Oromiyaa qofa miti. It's about human value. Rakkoo keessaa bahu, hiyyummaa keessaa bahu, nagaa argachuu, cunqurfamuu keessaa bahu. Basically about having a better life for next generation. Hamman fedhe yoo itti fadhe Oromiyaa fi Itoophiyaa qananiitu dimokiraatoftu nagaa qabdu umrii kiyyatti arguun baay'ee ulfaataadha. Let's not kid ourselves. But I don't want my children to grow up under a condition that I grew up under. Maali waaqoon guutuu kan jee. Gabrummaa iddaan buqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaadha. I think anaaf waaqoo guutuu jidduu nama tokko jira. One generation jira. That's not just about his son he's talking about. Yeah? Anis amma ilmaan itti guddisaa deemnaa jechuudha. The key is to make sure the next generation inherits something better than what we inherited from our fathers. So, senratti hojjetaa deemna. Waa'ee ijoollee biyyoota butamanii naannoo Liibiyaa qofaa miti naannoo Saawudiittis I think Yemeniif Saawudii jidduu rakkoo baay'ee jira. Namni kun hedduun roorroof lola dheessee deema. Hedduun hiyyummaadha dheessee deema. So we have to tackle this into different phases. Talk of the push factors. Wantoota nama keenya qe'ee isaatirraa buqqaasanii dargaggeessa kana buqqaasanii akka deeman godhan. Roorroo siyaasaas haa taatu. Amma it's a combination of both. Roorroo siyaasaatii fi hiyyummaadha. Ijoolleen tun hedduun amma ijoolleen bosona seentee lolaa jirtu tunis ijoolleen baqattee deemtu tunis many of them are educated. Baratanii jiran barnoota qabanii garuu hojii hin qaban. Hojii qofa osoo hin ta'in qe'eetti hoggaa galan milishaan hin teessisu. So there's a political as well as economic problems. Hamma dandeenyetti naannoo keenya nageenyi akka uumamuu fi carraan hojii akka uumamu irratti hojjechuu tokko. But it's not that easy kun. Hammasii garuu karaa deeman kanarra nagee akka argatan. Rakkoon mootummaa amma jirtu tokko they are so consumed with domestic stuff. Foreign policy irratti uumaan jiran jechuu dandeessa. Diplomaasii itti dhamanu wabii. Diigee jira. Foreign ministry guutumatti diigee jira. Kanaaf embaasiiwwan keenya biyyoota adda addaa keessa jiran biyyoota heddurraa qabdi. Itoophiyaa is a huge state, you know. Dhimma kanarratti silaa hojjechuu qaban turan. Dhimma kanarratti hojjechuudhaan mirgi namoota keenyaa bakka deemanitti akka eegamu gochuu. By the way, this abduction for ransom business guddaa ta'e Itoophiyaa keessatti. Warri Liibiyaatti nama qabu kun bar biraanchii Itoophiyaa keessaa qaban. Waan gaarii waan dhugaa jette micoorreef beeki. Guess what? Poolisiin humni waraanaa Itoophiyaa actively involved in this business, including the politicians. Kan Nyamar keessatti butamus, kan Finfinnee keessatti butamus, kan Liibiyaatti butamus, kan Yemenis butamus. This human trafficking is one line, interconnected. And the payment is done through official banks. Black market idhaan kan godhamaa jiru. What does this tell you? Mootummaan, the state, warri mootummaa keessa jiru actively keessatti hirmaachaa jira jechuudha. Kana expose gochuudhaan.